ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು 300ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಆಚರಣೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇದು 11ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ So earth is the substratum of our sustenance, health, because everything it gives and everything it takes, ultimately. That's the greatness of the earth. And if the health of the earth is disturbed, our health will also be disturbed. Already we are seeing that. For example, in many places, we have spoiled the soil surface by putting excess chemicals. The soil chemistry is spoiled. Therefore, whatever seeds you put, naturally what comes out will carry those chemicals. Similarly, groundwater we have polluted. If some vegetables are getting grown nearby to Bangalore, it is said that they carry all these bad chemicals in the water. And if we consume that, you can imagine what would happen. The health of the earth thus is highly interlinked with our own health. Now, if this has to be kept properly, what should we do? So we have to question ourselves. Will our standing postures like Trikonasana, Parshakonasana, do they help? When we ask this question, it should help both we and the earth. Or some backbenders will help. Or Surya Namaskara. If you do 108 Surya Namaskara, will it impact the earth? No, obviously. Yes, you don't have to doubt. Then the question comes, okay, if we do Kapalabhati or Bastrika or Brahmari, will that help earth? No, it cannot. It may help us, no doubt. That is well understood. So obviously, such things don't work. But Patanjali, who proposed
the Ashtanga Yoga. Anyway, he's not the founder of yoga. He is the one who gave a very scientific framework to yoga. In his Ashtanga Yoga, he has clearly considered all these things. He said holistic health is possible only if we follow Ashtanga Yoga. And he is very consciously organized the eightfold path. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. That he has carefully coined. ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎದ್ದು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಮ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಮ ಅಂದ್ರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. 5 ಹೇಳ್ತಾರದು: ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯ, ಅಸ್ತೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಯಮಾಹ. ಅಹಿಂಸಾ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಿಂಸಾರಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ತರಕಾರಿ ಕಿತ್ತರೆ ಅದು ಹಿಂಸೆನೇ. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅದು ಹಿಂಸೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳು ನಾವೇನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್. ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮರ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಕೀಳೋದು ಉಪಯೋಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೀಳೋದು. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೀಳೋದು. ಹೋಗ್ಲಿ ತಿಂತಾರ, ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೇಕೆ ಹತ್ರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಯಿತು, ಓಕೆ, ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. ತಿನ್ನಲ್ಲ. ದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ಲಕ್, ಥ್ರೋ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂಸಾ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಇದೆ. ಧರ್ಮರಾಯ, ವೆನ್ ಹಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದಿ ಯಜ್ಞ, there was one Brahmin who witnessed. It was performed in a mega scale. He was king. After all, war, everything was over. At that time, everybody were praising Dharmaraya. Oh, what a phenomenal thing you have done, etc., etc. And one poor Brahmin, he remarked, because generally when everybody is praising, we are also tempted to ask everyone, how was it? So they asked him, how was it? He said, this is nothing. This is nothing in front of what Shaktuprastha did. This is what is there. This is nothing. Then this fell on the ears of the king, Dharmaraya. He called, what do you mean? Krishna was also there as a witness. What do you mean? He said, yes, I mean, yours is nothing. Then he had not even heard of who is the Shaktuprastha. He was terribly upset. I have spent so much of money, wealth,
I'm giving so much in charity. Who is the Shaktuprastha who can do better than me? That was his concern. Nobody knew, in fact, who is Shaktuprastha. They asked, how do you say? They asked the old Brahmin, how do you say that he is better? Then he said, I have leprosy on both hands. And when I went to Shaktuprastha's yagna, the sages there, after they had their food, they were washing their hands. Water was flowing. In that water, I simply soaked my hand. See, everything is gone. Same thing I did here, nothing has happened. Then Dharmaraja was upset. Then Krishna said, there is no reason to get upset. You must really understand. Let us go meet Shaktuprastha. Then they caught hold of this fellow and said, you take us to that place where the Shaktuprastha is. They went in some village nearby. There was this poor fellow called Shaktuprastha. Very pious, not a king, not even he has a big house, just a hut, small fellow. Then they contacted him, they asked him, what did you do? He said, I did some small puja, how can I do anything big? I called only about 10 people, that's all what I can afford. Then Dharmaraja was furious. How can this be better than mine? Krishna stopped him, said, wait. You ask him, how did he do? Then they asked him, how did you do? Oh, I prepared quite a lot. I had to prepare the food. So I went to the fields. Only the seeds that had what was dropped on the ground because of wind or whatever, only the vegetables that were dropped off by the plant itself, only such things I collected day after day, day after day. With that I prepared everything. That is what he said, which means there was no himsa at all in what he did. He did not forcefully pluck anything from the plant. Then Krishna said, you see, that gives greatness to Shaktuprastha's yagna. Whereas you have spent, that's all. But the reverence and dedication that he has, you don't have. That is why that yagna is so powerful. So this indicates that, following ahimsa to that extent is practically not feasible, but yet we should understand that we should at least limit the himsa that we do on the Mother Earth and whatever it is generating for us. Ahimsa. Satya. Satya means honesty, integrity. So following ahimsa, you can see the earth also benefits, we also stand to benefit. Because when you follow ahimsa, that is, when you have this kind of preparatory things, do you think that anyone can think of eating some fancy foods? No. That will also help our health. Satya means honesty, integrity. Today now it is largely missing. The moment this Satya is missing,
mind will be always in a mess. Now, today, if you see the way we are exploiting the earth, there is no Satya. Go anywhere, especially you can, I will not go into details, I'll just give you, for example, mining. How much you have to mine, and what all, to extent, what are you are mining, you can see we have lost, and therefore we are exploiting the earth. All the resources of the earth are getting exploited. Asteya. Asteya means non-stealing. Are we not stealing? For example, a lot of forests which rightfully belong to some of the animals, we started stealing. And now they have started invading the human dwelling areas. Is it not stealing? So, there are a lot of imbalance because of our greed. Earth is providing everything for our need, but it can never meet our greed. And because of this habit of stealing, there is a lot of societal imbalance. I hope you can understand what I am saying. And once there is an imbalance, then obviously we cannot be happy. If we cannot keep the earth happy, we also cannot be happy, because we have swindled this earth like anything. Brahmacharya. Brahmacharya means living with restraint. ಇತಿ ಮಿತಿ ಅರಿತು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು. ಮಿಕ್ಕಿದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ಆ ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಆರ್ ವಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇತಿ ಮಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸೆನ್ಶುಯಲ್ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್. Coca-Cola, Pepsi, ice cream, 100 ml will have some 20 spoons of sugar. Similarly, ice cream. Where does the sugar come? From sugar cane. For growing sugar cane, you need huge water. Maximum water is consumed for sugar cane. So what does this mean? Do you think that this colas, Pepsis, ice creams are needed for us to live? Do people die if they don't consume? Is it a life-saving food? It is actually a life-spoiling food. It is life-spoiling food. And you see so many ice cream centers, so many ice cream parlors, everywhere. Earlier, it was difficult to find, but today, at large, every locality has at least, every main road has about 10-20 ice cream parlors. And sometimes back, only in summer they had some business. Now it is not like that. Throughout, they keep on eating.
Go anywhere, ice cream is available. And what is the implication? Implication is this: we are swindling our own resources. It is straight away spoiling our health. It is straight away spoiling the health of the whole environment. So if we had followed to live understanding these finer aspects, so much of sugar was not necessary, is not necessary for human. And today, India is the second largest grower of sugar, sugar cane, next only to Brazil, which means how much of water are we misusing? This is something we have to think. Patanjali says, Brahmacharya, restraintful living. Restraintful living means this: not that you can afford to eat ice cream at Baskin Robbins, you may afford, but if you eat, you are also spoiling the earth. That is called restraintful living. Just because I can afford, I should not go after it. I should see what is going on behind the scene. Then the last one, Patanjali says, aparigraha. Aparigraha means storing things in excess than what you need. Hoarding more and more. Non-covetousness is aparigraha, but today, where is it? Greed. People are greed. Lands. I need not say, you will remember a lot of politicians, how many acres are they gulping. So this, once they hoard in excess, there is problem. You are affecting the whole ecology. And this is happening. Patanjali's insight we should understand. He says, if the societal system, environment, which includes earth, if it is not healthy, you cannot be healthy either. As simple as that. And that's why Patanjali gave these 5 principles. Yama, ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. So, in this International Yoga Day, we should have talked about this on the stage. Not doing asanas, spending money on mats, crores of mats, and crores of t-shirts, Guinness record. What is the use? We should ask ourselves, how much of these principles are we following to save this earth? But at Kshamaya Dharitri, earth is being very considerate. It is excusing us, and that's how we are pulling on. But this is not a sustainable thing. And following real yoga is this. It is just not bending forward and backward. This is about a holistic system where each one of us become accountable to save, not to save, to serve Mother Earth. And that is what is called sustainable development. Sustainability is not a charity. It is a requirement for our own survival. And that is possible if we follow
the principles of sage Patanjali. First 5 principles. No asana, no pranayama. Even if you don't do, no problem. Earth is happy. If you drink 1 bottle of Coca-Cola, that is more dangerous for your health, for your earth. If you gulp on ice cream, that is more dangerous. Even if you don't do Surya Namaskara, earth will not punish. Earth will say, still you walk, I'll support you. But if you eat ice cream, it won't tolerate. Because behind ice cream, there's a lot of things that are happening. And this is what we need to implement. Then Nandini said there could be some questions. And this is the brief introduction for this year's theme. One Earth, One Health. Yes, we have to follow this. If there are any questions, you are welcome. So very popular question, sir. ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳೋದು ವೈ ಮೀ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. Yeah, I mean, this is very standard. First of all, yeah, I know straight away the question is, if somebody gets cancer, they will think, why did I get cancer? I'm doing all the puja, everything. I'm so pious. I'm such a nice person. And why did I get this whatever disease? That is the question people ask. Many answers can be given, but the fundamental answer, a most striking answer, is given by sage, our Bhagavan Ramana. If anybody would go to Bhagavan Ramana and tell, I got this cancer, this, why this cancer to me? He would be happy if somebody says, why me? Then would immediately say, yeah, that's it. You ask, instead of questioning cancer, etc., question who is that me? That's all. In other words, who am I? Where am I? Just question. That's all. Who am I? It will not lead to answer. It will lead you to the very source. Very source. You are not this body, you are not this mind. This is all something that has come. How did the body come in the first place? Why did you buy a scooter or car? Eh? Move around means what? You had a purpose. You had a purpose and you wanted a gadi, vehicle. Like that, this is also a vehicle which has come with a purpose. Who set the purpose? We ours only set the purpose. In the Purva Janma, we did not clear. We had lot of kleshas in form of likes, dislikes, etc. And old body, just like we change our bodies, if your car is old, you will not keep on pulling with it. Spinning, true value, exchange offer. You do know? Like that same way exchange offer takes place here also. So we got this body. We only got. And it carried forward.
your environmental effects, your previous karma effect, something would happen. And if you still cling on to this, that is the problem. So when some problems come, only then we have a chance to ask why. Otherwise, we will ask why. Suppose you have no disease, nothing. You are slim, zero figure, tummy flat, no problem. Even if you are 70, you are anyone who sees us, are you married? You are 70 years already. You have grandchildren. And if somebody asks, are you married? Then you are so happy. Things won't be like that. Aging is aging. You eat ice cream, nothing happens. Sugar level always below 100. You move around, enjoy, kavo, pivo, no problem. Blood pressure 110/70. Never visited the doctor. And if you sleep, in 1 second you are fast asleep. Morning you wake up. You are very nice children. They will be waiting with cup of coffee, standing, son this side, daughter-in-law that side, in competition to offer you coffee, waiting for you to wake up. They will offer. Night, both will share one leg each, keep on pressing to put you to sleep. Everything is fine. And they will sponsor you every month for a foreign trip. Switzerland, Paris, all those things. Then do you think any one of you will come to my talk? First place. Nobody will come. Yoga, Bhagavad Gita, nothing. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಇದು. Problems are our real guides. Every problem is a God because it shows direction. Look, it is a time for you to look yourself inward. And instead of focusing too much on the problem, if you look at to whom is the problem, why is the problem, forget. To whom is the problem, that will solve. That is called Adhyatmika Sadhana. And that spirituality is the only escape. Of course, other treatments anyway, anybody would take, there's no problem. The treatment, generally these days, there's no problem. But even in case it goes beyond control, then also no problem. Then also no problem. Because you will have problem only when you have too much of attachment. When you have no attachment, no problem. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಕಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕೊರ್ರೋ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಇದು ಕೊಯ್ಯೋ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಸಾಕಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಅದೇ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧೀರಸ್ತಸ್ಯ ನ ಮುಹ್ಯತಿ. Lord Krishna says. That's why Bhagavad Gita. Read Bhagavad Gita. All questions are answered. Read Patanjali Yoga Sutra. And these questions will fall away. Then you will enjoy life. Even with cancer, one can be very happy. It has nothing to do with suffering. It may have something to do with pain. That's okay. And Bhagavan Ramana, Ramakrishna Paramahamsa, they have practically demonstrated, illustrated for the human community. We should be really grateful to such
great souls. Yes, anything else? Questions? No questions. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು answer ಮಾಡಲ್ಲ. Sir, you only lead forwards. ಬೇರೆ ಏನಾರ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ವಾ? Story of Macha. Early questions illa ಅಂದ್ರೆ is a good thing, because Bhagavan Ramana and all great people, including Kanchi Paramacharya, Mahaperiyava, they always used to say that the best preaching is silence. That's it. And that is the greatest thing, to keep the mind silent, peaceful. That is the biggest upadesha. There was one, what is his name? Tatteraya. He was in an ashrama. On his guru, he wrote a composition in Bhairavi. That's a way of composition. That composition, generally such compositions are done only for people who are great warriors, Maharathis. He was in ashram, so several Swamijis there objected. What is your guru? Is it he is a warrior or what is it? Why did you write? This is written only for Maharathis, people who can lead lot of charioteers, elephants, horses, who can command. Only if you have such valor, you should write in this. Then this said, my guru is Swarupanandaji. He has a small ashram. We will go to him and ask, because all of you are objecting. They all said, yes, we will go. He doesn't deserve. Then they all went. It was a small place, and this Swarupanandaji was simply sitting. Nothing, no talk, nothing. These people also went and simply sat around him. They could also not speak anything, because it was such a peace. Because he was in peace, peace would also spread. If you wear perfumes, will it not spread? Same thing. If you are peaceful, that will also spread. It was so peaceful, they all sat. Pure silence. 3 days. Over. None of these people knew. They have spent 3 days. Then Swarupanandaji opened the eyes. Then these people also woke up. Arey, what an experience. Absolute blankness. Complete deep peace. Then they told to this Tatteraya, they told him, student who had written, he said, you write something more. What we are talking of is control Maharathis. He is the greatest Maharathis. What is controlling a trained elephant?
He has controlled all these unruly elephants in the head. So soft, so quick, and he is greater than any Maharati, they said. So that is it. So silence is the best thing. That's why one of the most important sadhana that we need to do is morning, just sit down. Even if you don't do anything, sit down, free from all the gadgets, everything. Meet your mind for at least 10 minutes. Only 10 minutes. Just watch what this mind is doing. Then you will understand you are someone different from mind. Biggest lesson. You are not the mind. Because you can see the mind. You can be aware of the mind. Mind is only an object. And all etc. etc. disease, desire, everything is only in the field of mind. You are beyond that. That understanding will come very easily. These techniques are easy, but one has to do sadhana. That patience and perseverance is the key. And try to enjoy that silence. And that is real bliss. When you get to that point of deep silence, then only you will understand that the real joy or ananda is within ourselves, and we are that. It is that simple. But because of the kleshas, it is not easy. Practice is the key. Patanjali says, Abhyasa vairagya abhyam tan nirodha abhyasena tu kaunteya vairagyena cha grihyate. Simplicity is the hallmark of all these things. You don't need any complex things. You don't need to study some great things to enjoy life. It is so simple. Anyway, ಇವರು ಮಾಲ್ತಿನಿ ಆದ ಕಥೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕಥೆ ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಕಥೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಇದ್ದ. ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಜೋಯಿಸ. ಆ ಹಳ್ಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಅವನೇ ಪಂಡಿತ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಮಾಚ ಅಂತ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಹಸು ಎಲ್ಲ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಲಿಯಾಗಿರೋನೆ. ಅವನು ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನು ಆರಾಮ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಜೋಯಿಸರು ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರು. ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಬಂದ. ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಅಂದರು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕರೆದ್ರು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಯಜಮಾನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ ಅಂದರು. ಆವಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಲೈಬ್ರರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಲೈ ಮಾಚ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತೇನೋ? ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವಾಮಿ, ಓದಿದೆಯೇನೋ ಅಂದರು. ಬುದ್ಧಿ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ, ಏನು ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಓದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಹೌದೇನೋ? ಲೈ ನೋಡು, ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳು, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಾಷ್ಯ, ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಾಗವತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಸನತ್ ಸುಧಾತೀಯ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಏನು.
ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇನೋ, ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಣೋ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕಂಠದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳು, ಪಟ 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 ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳು. ಅವನಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬುದ್ಧಿ. ಸರಿ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹ. ಇದೇನು ಗೊತ್ತೇನೋ ಅಂದರು. ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೀಯೇನೋ ಅಂದರು. ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ದನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು. ಲೈ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರು. ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಂಚವಾತ್ರೆ ಇತ್ತು, ಉದ್ಧರಣೆ ಇತ್ತು. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ಅಮ್ಮವ್ರು ಯಾವಾಗಲಾರು ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣಾಗಿ ತಿಕ್ಕು ಅಂತಾರೆ, ತಿಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವನಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ನೀವು ಅಂದ. ಆಗ ಅವನಂದರು, ಬಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡತನಕ್ಕೆ, ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ನೀನು ಹೆಂಗೋ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನಂದ, ಅಷ್ಟೇನಾ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು 3 ಹೇಳಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ರಾಜ, ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ನಿನಗಿಂತ ದಡ್ಡ, ನೀನು ಅವನೇನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದ ಹೇಳು ಅಂದರು. ಹೇಳ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ. ಹೇಳೋ ಅವನು ಬುದ್ಧಿ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ 3. ಹೇಳು ಬುದ್ಧಿ. ಮೊದಲನೇದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ ಇಟ್ಟಂಗಿರು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಟಂಗಿರು ಅಷ್ಟೇ, ನೋ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂತ. ನೋ ಗ್ರೀಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡನೇದು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್ಫುಲಿ ಅರ್ನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಇಟ್ಟಂಗಿರೋ, ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತಗೋ. 3ನೇದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆದಾಗ ಹೋಗು. ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀಯ? ಯಾವಾಗ ಕಾಲನ ಕರೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳ್, ಕರೆ ಬರಲ್ ತೆರಳ್ ಅಂತ DVG ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರ. ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತಗಳ ಸಾರವೂ ಇಷ್ಟೇ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ಭಾವನೆಗಳು ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾರು ಇತ್ತ? ಆಯ್ತು, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇರಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂಥ, ಆಚರಿಸುವಂಥ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಜೀವನ ಸೊಗಸಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಶಂಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದು
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಸರ್, ಶಂಕರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಸರ್ 2000 ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಆಸ್ ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಹಿ ವಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಯೋಗ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಡೀತಿತ್ತು. ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಥೆರಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 10th of April 2017. ಸೊ ಇದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಎವ್ರಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಡೇ 11 to 12. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಆದಾಗಿಂದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 2021 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 300th ಕ್ಲಾಸ್. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪುಸ್ತಕನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರು. ಹಿ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಟು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೈಜೀರಿಯಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಸು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅವರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್. ಸುನೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. This was the first yoga day. April we started, in June we celebrated the first yoga day. Chief guest was SSCHRC anta. He was a Limca book of record holder. Regular yoga ಇದು ವಾಕಿಂಗು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಸರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಟ್ ಸರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಈವೆಂಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ 2018 ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಸರ್ ಮಾಡಿದರು. ದೇರ್ ವೆರ್ 6 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, 3 hours ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇವಾಗಲೂ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಸರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಪಾನಂದ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ BN ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ MN ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಅವರು, and our own sir, he also spoke. And a lady ಹೆಸರು ಮರ್ತೆ ಸರ್, he was from Nimans. One more lady had presented. I don't have the names, sorry, I will update next time. ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಕಾಶಿಕ ಅಂತ ಸರ್ದು ಬುಕ್ ಇಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು 14th March 2019. ಸೊ ಅವತ್ತು BN ಗಂಗಾಧರ್ ವಾಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಉಡುಪ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಷರ್. And this was some write-up about the session in our yoga gadget of Shankara. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಥೆರಪಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವರ್ ಸರ್ಸ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ, ಶಂಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೆನಿ ವಿಲೇಜಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ರೀಚ್. ಸೂರ್ಯ ಬುಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ರೀಚ್ ಟು ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ವೆರಿ ವೇರ್ ವೆರಿ ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜಸ್, ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ತದು. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ 2018 ಫೋಟೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. 2019 ಯೋಗ ಡೇ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ನವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತಂಗಂತೂ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೂ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಡಿ ಕೀಲಿನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗದ ಹಾದಿ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕನೂ ಇಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್. CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೈ ಸರ್ 7th of December, ಒಂದು 4 hours ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ದೆನ್ 14th December ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ವಾಕಥಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋಗ ಮಂದಿರ್ ಟು ಶಂಕರ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದ ಸೆಂಟಿನರಿ ಆಫ್ BKS ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಂಕರಾಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ
ಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಒನ್ ಯೋಗ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ವೇರ್ ಅವರ್ ಶಂಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ವ್ಯಾನ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಯೋಗ ಸೀರೀಸ್ದು ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾಕಥಾನ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಸರ್ವೈವರ್ಸು ದೇ ಡಿಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು. ಪೋಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ. After that training, from 1st February 2020, we started the volunteer group, ಯೋಗ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಡೇ ಕೇರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯೋಗ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಶಾರದಾ ಕೃಪಾಲಿ, that we inaugurated on 17 December 2020. After this we had the second wave, so we could not continue. ಇದು ಒಂದು ಬೆಡ್ಸೈಡ್ ಥೆರಪಿದು ಫೋಟೋ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಮುದ್ರಾ ಸರ್ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಸ್ ವ್ಯಾಸಲ್ಲಿ. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲತಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ದೇರ್. ಸರ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಅದು ಸರ್ದ ಇಮೇಜ್, ಅದು ಹೃದಯ ಮುದ್ರಾದು ಪೋಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ IASC. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಸರ್ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ಹಿ ಟ್ರಾಟ್ ದೆಮ್ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಸರ್ ಶಿವ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರದ್ದು ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಲತಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಟಾಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 20 ಶಿವತತ್ವ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಶಿವ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಟಾಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್. ಇದು ಸರ್ ಒಂದು ಸತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ 2022. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನರ್ಸಸ್ಗೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ನರ್ಸಸ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಯೋಗ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸರ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ಇಟ್. And we can see Dr. Prithvish also here and our nursing college staff. ಇದು ಅಲ್ಲೇ 16th August ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನು. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವೆಂಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 100th ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ ಕೂತಿರೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರೋ ಫೋಟೋನು ಇದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27th June 2023 ವಿ ಡಿಡ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಅದು ಇದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಅದು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 12th March 2024 ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 26th March 2024 ವಾಸ್ ಅವರ್ 200th ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು 2 ಹುಡುಗಿರು, ತುಲ್ಸಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಳು, ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೋಗ ಮಂದಿರದಿಂದ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊಟ್ವಿ ಆ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆನ್ 200th ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರು, ವೇಣುಗೋಪಾಲು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಂಕರ್ ನಾಗಮಣಿ. ಇದು ಒಂದು ಯೋಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತಾರೋ ಇಮೇಜು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ಲತಾ, ಸ್ವರೂಪ, ತೃಪ್ತಿ, ಸುಧಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಟ್. ಇದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠದಿಂದ ಅವರು ಬಂದು, ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಒಂದು 4 ದಿನ ಅವರು ಸೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅದರದ್ದು ಫೋಟೋ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಯೋಗ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 29th June ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ 27th June ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 29th June. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕ ಫಾರ್ ಆನಂದ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸು, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಆನ್ 11th September, ದ ಡೇ ವೆನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗೇವ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಟ್ ಚಿಕಾಗೋ. ಅದೇ ಡೇ ಕೊಮೊಮಿರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅವತ್ತೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬುಕ್ಕು. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ. ಏನೇನು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಂದುಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಮಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸರ್ದೊಂದು ಟಾಕ್ ಬಂತು ಚಂದನ ಟಿ ವಿಲಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರೋದು ಇದು. ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲಾಪ್, ನೋ, ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಫಸ್ಟು ಸರೇ ಸುಮಾರು ಜನದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, he is a good support, always supporting yoga. And Karthik Rishi, he is helping with our research. Anand Srinath sir, our maga, he is for this event also, he was I mailed everything to him only. Lata Murthy, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ರಮಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೂಜಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ರಮಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಯೋಗ ಮಂದಿರ್, she is guiding for us in our studies. And Lakshmi Arunachalam, our principal, nursing college. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡಿತೀರಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಭವಾನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಶೈಲಜಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಚಿತಾ, ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್, ನಾಗೇಶ್, ಜಗದೀಶು, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಅನಿಲ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಹಾಲನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮುನ್ನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಎ ಸಿ ಗೀಸಿ ಏನಿದ್ರು ಅದು. ಮತ್ತು ಮನು ಅವರು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ, ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್ಸು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ರಾಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವರು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅರುಣಾ, ಶಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ರತ್ನಾಕರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ಯೋಗ ಮಂದಿರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರ್ ಮಾಲ್ತಿ, ಅನುಶ್ರೀ, ಸ್ವರೂಪ, ಲತಾ, ಸುಧಾ, ತೃಪ್ತಿ, ದೇ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಜನದ ಹೆಸರಿದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುಳಾ ಗೋಕುಲ್ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಫಾರ್ ಹರ್. ಮಂಜುಳಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಏನು 300 ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೊಸ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂಪಾ ಅವರು, ಮಾಧವ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ, ನಮ್ಮ ಸುನೀತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಮಣಿ, ಶಂಕರ್, ಮೊನ್ನೆ ಯೋಗ ಡೇ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಅಂತ 21st ಯೋಗ ಡೇಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಟುಡೇ ಇಸ್ 300 ತಡೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವತ್ತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ದು 299 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಈಗ 300 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 299 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 21st ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಯೋಗ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು 300ಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವ್ರು ಶಂಕರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ರೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀದೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸರ್ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೇಯ್ನ್ ಇವೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಶಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗಮಣಿ ಸಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಧ್ಯಾ, ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್, ಭಾಗ್ಯ ಅವರಾ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಹನಾ, ದೇ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೂ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಗೋಕುಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಬೈತಾರೆ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪಾಲಿಯಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಏನೇನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡಿಂಗ್. ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ½ an hour ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಸುಮಾರು ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಸುನೈನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇದರೊಳಗಡೆ ಡೇ ಕೇರಲ್ಲಂತೂ ಸುಮಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಮುದ್ರೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, RRR ವಿಡಿಯೋ, ಅದಂತೂ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಸರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಾಕೋದೇ ಬೇಡ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ RRR ಟೆಕ್ನಿಕ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ದಟ್ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗು, ನಮ್ಮ ಥೀಮ್ಸ್ ಇದೆರಡು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಕೆಲವು ಕಾಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್. ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್. ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶುಭಮಸ್ತು.